ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਕ ਯੰਗ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ, ਇੱਕ ਯੰਗ ਸਿੱਖ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿਸਾਨਸ ਇਨ ਨੀਡ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਹੀ ਇਜ਼ ਬੈਕ ਅਗੇਨ। ਸੋ ਜੱਗਾ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। You've watched our show, the Vaisakhi one today. You've seen the guests that are coming on today. I mean, let's talk about what being a young Sikh or what being a Sikh means to you personally. For me personally, it means everything. It means pain, struggle, fulfillment, reaching the mountaintop after the biggest struggle, and just truly valuing what the identity is. Were you taught this way as a kid, that you knew you was going to become a Sikh, or did you discover it after time, or did some certain event happen in your life to discover it? Like I said, everybody's journey is personal, है ना। ते मेरे वास्ते जिद्दां सारा परिवार साडा ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀਗਾ, you know, my dad and everybody, and ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ। So I knew no different. ਜਿੱਦਾਂ you know ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, you know, going government camps and stuff. It was there from day one. But growing up in, like, first I was personally in Handsworth, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਮੂਵ ਹੋ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਗੋਰੇ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। And obviously at a tender age you start questioning yourself. So in the beginning, from a certain age, like say 10 onwards, I started to hate my Sarup. You know, I was like the only gutti wala in school and stuff. So you felt different? Yeah, it felt different. Yeah. It felt very different. So it's, you know, bullying because how you look. And plus back then, although internet ਚੱਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, like social media, where everybody's got Wikipedia to look at, you had to be the walking, talking Wikipedia, huh? And for that to be on a small person's shoulders, is a big thing to carry. So I'm very grateful that I got through that. You know, we're on the other side now, a bit more content, a bit more happy with going through them, you know, the journey. Say, like, growing up when you're about 16, 17, what sort of personal struggles did you face? And like you said, you know, you hated your Sarup. Then what brought you back around to thinking, you know what, I shouldn't hate this. In fact, I should do all of the things that you first mentioned that you like about it? It wasn't so much at 16, 17. That's when I would say, you know, I kind of started to understand a little bit of who I am. And I started to appreciate, started falling in love with the Sikhi Sarup and, you know, what the Qawm is. It was the tender ages between, say, 10 and 14, 15, you know, during school. And it was just like, you know, people being racist, calling you a ragged. I've had many times where people try to, you know, set my dastar on fire, you know, in school. So, and when you go to the teacher to tell them what's going on, you know, there'll be no support. They haven't heard about it, and they thought it's just kids playing around. You know what I mean? So, who did support you? Who did you look up to? I mean, honestly, so if someone's in trouble now, they can talk to you, and there's other personalities or people they can talk to. Yeah. But who did you talk to about it? Who got you through this? And this is pure. I mean, you can ask my family, my parents and stuff. I'm the eldest out of me and my brother. So, you know, my dad's always been talking about Charasi, about Baba Deep Singh, about all this Gursikhs of the past. So that kind of spirit of being strong, you know, holding strength within yourself and, you know, just grabbing onto that strength of Sikhi, that honestly kept me going, because I told nobody at home that I was going through this. And just the thought of not letting my father down because of who he is. So he was my role model day to day, you know, as a family member and stuff, and especially being my dad. So after Guru Gobind Singh Ji, I saw my dad as the next role model. Huh? So again, I felt ashamed to tell my dad, like, you know, was a sign of weakness? Yeah. So I mean, it's not a good thing, because we should be talking about how we're, you know, struggling mentally and how we feel. But I genuinely feel there's a voice inside me that kept me going. So I literally went to nobody, and just looking at Sant Janelle Singh's pictures, Baba Deep Singh's pictures, no matter what people think of them, that's their personal opinion. But for me, looking at their pictures and stuff, that helped. That really helped. So, and again, Guruji's within. So I used to always kind of naturally, even to this day, just speak to the voice inside, and that kind of gives you strength, Anna. So.
a lot of people say that, look, if we take this Sarup up, then there's a lack of opportunities for us in our personal career, in our professional career. Did you ever think that? Did it ever run through your mind? And did you ever experience any of that? Yeah, no, 100%. ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਨੇ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ. Yeah. So it's like between like, you know, my father's generation, then when we started, you know, growing our kids, it was very difficult. So ਜਿੱਦਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇਰਾ ਜਿੱਦਾਂ. Yeah, ਤੈਨੂੰ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਵਧੀਆ, ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ. These things were there, but again, it comes down to that sacrifice. Like we go back to Vaisakhi, you know, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ. So every day today, even in modern day Sikhi, every struggle we have, it's like embracing death. You know what I mean? So even if it's something we're struggling with personally, day-to-day life, it's a struggle that we have to overcome. So that in its own respective form is its own death. Even with the Kisans now, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਗੀ. Yeah. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹਦਾ, you know, they've got the strength inside, and ਉਹ ਵੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵਿਆਉਣ ਗਏ ਆ ਹੁਣ ਵਿਦਆਊਟ ਨੋ ਪ੍ਰਵਾਹ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਐਂਡ ਸਟਫ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਣੇ ਨਿੱਕੇ ਵੀ ਘਰ. ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟਰਗਲ ਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿੱਦਾਂ ਹਲੇ ਜਾਗਦੀ ਆ. ਸੋ what's your message to maybe young kids who are watching, or people who are watching who are doubting their Sikhi Sarup, or, you know, going through a tough time, or, you know, facing problems? What is your message to them? I mean, the tough times are going to come regardless. This is the thing. So if you are born in a Sikh family, you want to embrace spirituality, ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਪੈਸੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਦੁਖੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਵੀ ਦੁਖੀ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੁਖੀ ਆ. Yeah. So exactly. So if you're scared that you're going to struggle because of the Sarup and the way of Sikhi and the spirituality will give you something within that nothing else can give you. And I believe personally Sikhi's got every single answer there is. So if you're scared about how this is going to affect your day-to-day life, just remember, ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, they're going to come anyway. So you might as well embrace it on a spiritual path, and you'll get some fulfillment from that as well. And remember the message of Vaisakhi. Exactly. That at Vaisakhi, people were going through a different time. They were facing extinction. Yeah. And ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ. And in fact, they adopted this Sarup to stand out and for, you know, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਸੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ. ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਦਾਂ, you know, everybody was just following the rule of the land, if you want to call it. ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਹੁੰਦੇ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 100%. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਜਿੱਦਾਂ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਇੱਕਦਮ ਟਾਕਰਾ ਲੈਣ ਲਈ, that's a big thing. So we should take pride we should be proud of our heritage, and what Maharaj just told us is shastra ਧਾਰੀ ਹੋਵੋ, not only with, you know, physical shastra but mentally as well. ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਨਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, you know what I mean? So we need to be very aware spiritually and mentally and physically, ਹੈ ਨਾ. That's what our gurus told us. ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਆ ਉਹ ਮੰਨੀਏ, and look for God inside us. 100%. And there's no judgment. That's the main. ਜੱਗਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੀਗੇ ਜੱਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ. ਸਾਡੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਇਨ ਨੀਡਸ ਦੀ ਸ਼ੋਅ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ. ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਸਦਕੇ ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਔਨ ਆਵਰ ਬਿਹਾਫ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰੋ. ਇਨਫੈਕਟ ਹਾਈਲਾਈਟ ਇਟ ਫੋਰ ਅਸ, almost as if become a spotter for us, and ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈਗੇ ਆ. ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲਦਾ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੋਗੇ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਰੂਬਰੂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੇ. ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ.